because it was his chance, quote, "To educate society, I considered it a calling to impart what little knowledge I had to others and to help build a responsible and accountable society. I found I was very popular because I was young, and the boys and girls found it easy to seek consultation with me about any problems. There were no obstacles. The door of my house at Fidel Castro was always open. At any time, students could come, knock on the door, and seek my advice as an elder brother, and I enjoyed helping them solve their problems." As a professor and teacher myself, I find this really exceptional, the way he cared about his students' welfare. After President Karume's assassination in '72, Maalim Seif was finally allowed to attend college at the University of Dar es Salaam, where he studied political science, public administration, and international relations. Maalim Seif was grateful for the chance to advance his education, and after leaving Zanzibar was no longer afraid of being arrested for saying the wrong thing. Yet he did not embrace the socialist perspective shared by most of his professors and lecturers. He felt he had seen firsthand what socialism was all about, including the chronic shortages of food and clothing and other necessities, the forced labor, the collapse of institutions inherited from the colonial state. He had seen many of his friends flee Zanzibar for other countries, and his own father's health never recovered from a beating he received at the hands of security officials. It should therefore be no surprise that he was skeptical about the abstract theories of socialism when he had been a personal witness to so much human suffering imposed in the name of socialism. Of course, defenders of socialism may say that whatever happened in Zanzibar was not socialism, but something else. But at the time, the officials in charge called themselves socialists, including Karume and his ministers. This is clear from reading and translating, as I have, issues of Kweupe from the 1960s and 70s. Kweupe was the state's official newspaper and mouthpiece. It included hundreds of speeches given in the revolution's first decade. Kweupe helps us understand the world in which Maalim Seif lived. He matured at a time when socialism was spreading across the planet because people believed it was the most egalitarian way to achieve development. It promised to not only ensure social justice, but also the eradication of poverty, ignorance, and disease. It would protect people from neo-colonial domination and the allegedly endless attempts by capitalists, both foreign and domestic, to exploit the workers and peasants. It appeared to be on the right side of history, since one nation after another was embracing socialist principles. The common assumption was that for a territory just emerging from colonialism, the correct way to develop was to choose the path that was the most scientific, and socialism was thought to be the most scientific, modern, and advanced. Socialism was also seen as morally superior to capitalism, which derived much of its creativity and dynamism from the common desire to enjoy a better life. Socialism promised to replace one set of motivations to work hard based on individual ambition with another set of motivations based on entirely selfless considerations. And socialism was also believed to be entirely consistent with Africans' best customs and traditions, which were thought to be inherently cooperative and non-exploitative. The only question that remained was which particular socialist path was superior to all the others. Maalim Seif told me, quote, "My most formative years intellectually were at the university. I read a lot and was able to compare political systems and philosophies," unquote. As a student, he read Plato and Machiavelli and felt free to make up his mind. Quote, "And I thought naturally that socialism was not the solution to the problems facing Tanzania. As a Zanzibari, I had a unique perspective because the others often only knew about socialism from propaganda and brainwashing. At least I had some tools and concrete examples with which to analyze." Quote, he went on to say, "Most of the students were carried along with the tide and went along with socialism. I would air views that were not of the majority and was told to be careful
since the teachers might not be happy with what I had to say and label me an imperialist stooge. Yet I was not a convinced socialist and did not like to even employ terms like capitalism, socialism, and imperialism. All these isms did not appeal to me at all. I simply wanted to see a system established in Zanzibar that was just and fair. I became a pragmatist who believed in the need to respect human rights, the rule of law, democracy, and complete transparency in the administration of public affairs. Unquote. In other words, Maalim Seif understood that the reality of socialism was very different than the rhetoric. Indeed, a key component of Maalim Seif's education was the realization that the approach taken by some of the smartest people of his generation was entirely unscientific. They were embracing socialism not through the empirical method, not by experimenting with socialist theories and seeing which ones worked and which ones did not. Instead, they were embracing socialism as a leap of faith that distant countries could be used as a model for Zanzibar's own development. By the 1960s, socialism had become a global language which some people learned to speak better than others, and which was especially prone towards mistranslations and partial understandings. When Maalim Seif said he didn't even like using terms like capitalism, imperialism, and so on, he was rejecting a very specific vocabulary, which he considered deceptive. He rejected the assumption that Zanzibar should stop what it was doing and try and reinvent its political and economic system based on what a relative handful of people claimed they understood about the world beyond the seas. The pages of Kweupe are full of editorials trying to persuade Zanzibaris that the colonialists and capitalists had been lying to them for many years, and that the real world was very different from how they described it. Indeed, the newspaper claimed that the revolution had initiated a mental awakening, an intellectual revolution. Zanzibaris were now emancipating themselves from all the deceptions of the past. They were decolonizing their minds. Well, this might sound like a good thing because, after all, who wants to have a mind that is colonized? It encouraged Zanzibaris to view with suspicion anything that Karume and other officials called a colonial deception. For example, elections were labeled a colonial deception. It must also be said that in their search for alternative knowledge to replace that which colonialism had discredited, the proponents of socialism were themselves quite vulnerable to fraud and manipulation. The Zanzibaris who traveled to China, the Soviet Union, and other socialist nations, and then returned to Africa and reported on the glorious achievements they had observed, were only shown a small fraction of China, for example. And as we know very well now, China had not solved the problem of hunger and poverty. In many ways, it made these problems much worse. Tens of millions of Chinese peasants died in the late 50s and early 60s in the worst man-made famine in human history. Such facts were never revealed to Zanzibaris who went east, many of them in a sincere quest for wisdom and knowledge. Such facts were never explained to Karume, who in his speeches frequently praised the progress of the Chinese and wanted Zanzibaris to follow in their footsteps. I don't want to leave the impression that my own American society is somehow exempt from these sorts of issues. On the contrary, my citizenship only makes me more sympathetic towards other places on the planet that, like mine, cannot agree on the past, present, or future. That not only cannot solve the problems they face, but can't even agree on what those problems are, can't even agree on the basic facts of life. Right now, American politics is about one group over here that wants to live according to this reality, and another group over here that wants to live according to that reality. And they're just shouting at each other. No one is listening, or very few. So my own background makes me appreciate and respect someone like Maalim Seif all the more.
To paraphrase John Stuart Mill, if you only understand one side of an issue, then you barely understand that. The purpose of education is not to teach students what to think, but how to think, which means having the patience and respect to listen to all perspectives. Maalim Seif recognized that the educational system established after the revolution made this impossible. It prevented Zanzibaris from learning from their mistakes. It may seem somewhat ironic that Maalim Seif would be such a strong advocate of education when in his own case he found himself disagreeing with many of his professors. Yet he understood that for any society to progress, such debates must be accepted as normal, as long as the society still shared certain basic values and principles. And what were Maalim Seif's basic principles and values? Many of them derived from his belief that Islam provided Zanzibaris a common ethical framework, which could be used as a foundation for unity and progress. According to Maalim Seif, Islam was wholly supportive of the idea of all citizens enjoying equal opportunities and protection from racial or any other form of discrimination. It supported free and fair elections. It supported a government accountable to its own people. It supported social justice. In other words, Maalim Seif regarded Islam as a moral guide for Zanzibari society that applied to politics, governance, and human rights. Maalim Seif constructed his own unique political philosophy based upon his lived experience, education, and imagination. While he described himself as a pragmatist, I don't think he gave himself enough credit. He was an exceedingly wise, original, and imaginative pragmatist. Some people are naturally intelligent, but not necessarily wise. Maalim Seif was one of those people who can combine both qualities, as well as personal warmth, generosity, and the courage to stand by his principles. I've interviewed over 200 Zanzibaris about their memories of the revolution. Sadly, many of them are no longer alive. The generation that produced Maalim Seif will not last forever. It is important for younger Zanzibaris to know the challenges their elders faced and how some dedicated much of their lives to constructing a better world right here in these islands. It's because of people like Maalim Seif who are willing to say what they did that reforms were finally introduced in Zanzibar. So as I was saying earlier, or as someone mentioned earlier, a book is coming out soon in Swahili, the translation of the book that I worked on with Maalim Seif. And ningependa kumshukuru ndugu Ali Saleh kwa sababu yeye ameshamaliza kazi ya utafsiri. Na tunatumaini kwamba kitachapisha mwaka ujao siku za mbele. Kwa hiyo wote wataweza kusoma wenyewe historia ya Maalim Seif. Wote wakubwa, wadogo, wanaume, wanawake, wazee, vijana, watajiri, walala hoi, wapinzani, wakereketwa, wote. So for me personally, it was one of the greatest honors of my life to work with Maalim Seif. It's also a great honor to be with you today. Asanteni sana. Thank you so much. Thank you for this insightful description of Maalim. We wouldn't have a time to talk about Maalim because he has a lot. And I want to give the audience a time to ask you a few questions. Yes, if you would mind. Okay, I'm giving you, we start with 5 chances. If you want to raise a hand. One there. Another one.
Yes, number 2. Jamani, mkono mwingine. Okay, basi tutaanza na yes, naam, na pale Maalim ana swali jingine. Kwa hiyo tunaanza na maswali mpaka sasa hivi hapo matatu. Kwa hiyo tutaanza na maswali matatu. Tutasubiri then tutapata watu wengine. Tunaanza kwa ndugu Mansur Yusuf Hamid. Assalamu alaikum. Good morning. Just one question. I want to understand, because you have written about Maalim Seif, spent time with him. I'm a Maalim Seif loyalist. I personally started off as a confused socialist. I'm a confused liberal democrat. You termed him as a pragmatist. I didn't hear you say, you said he was not a socialist, he was a pragmatist. I didn't hear you say he was a liberal democrat. In this context, what do you mean by him being a pragmatist, and what do you think his politics were? I hope all of you can hear me okay. Yeah, I think we'll start. Another question goes to, right. We are taking 3 questions, then we go to the discussion. Assalamu alaikum. Good morning, everybody. My name is Hafiz Shamte. Very much appreciate Professor Baka's contribution regarding Maalim Seif history as he knows it and as he got it from himself. And I am touched about the repeated statements regarding education. And my mind goes to the left and also goes to the right. Very, very strong messages about the vision and the partly position as a tolerant and open society and a permanent center of teaching and learning in East and Central Africa. On this side, I see but the results of political education and a democratic minds. My mindset. So maybe there, what is missing is a political mindset and social mindset. But I have some experience regarding education, and that is where I want to go deep and come up with the common Kiswahili saying as it goes. And you will excuse me for this language. Mficha uchi hazai. Yesterday I got to know here that the government has set up a commission to go into looking the failures and deficiencies of education in Zanzibar. Maalim says about that saying there, and a permanent center of teaching and learning in East Africa, going to the past. So he knew that something was amiss at the time he made that statement. And that something is amiss is obvious. And this is where everybody really has got to look to it and tell himself or herself, is that statement correct? I don't know if Maalim Seif got this statement from there, or Frederick Newman Foundation got that statement from there. I don't know. But they are similar.
looking back at education and in relation to that statement, he knows that something is amiss. And I'll relate to some few very simple examinations. To start with, I think Ahmed Rajab is a peer, and he can correct me if I'm wrong. That education in Zanzibar was a serious matter, and that's why Maalim had that dream of permanently turning back that situation to be a center of learning in East and Central Africa. In my years of roaming within East Africa, I realized that education that was given in Zanzibar was top-notch. And I can say that for sure. Mimi nimetangatanga. Uganda nimetangatanga. Zambia nimetangatanga. Malawi. And I know what I saw there in education. And as evidence of the good education, this country and Tanzania in general laud Mheshimiwa Salim Ahmed as a top diplomat. And it is difficult for people to believe here that Salim Ahmed, when he studied diplomacy, was a Form 4 leaver at King George VI. Form 4 leaver. To go and interact with the top-notch brands in China or Egypt or in the United Nations. And he excelled. How and what else he did to up his education, really, I don't know. But that's how he started. And we've got other examples, because as Salim Ahmed went into his diplomatic missions. Pardon me, can we go direct to the question, or it is an advice? I'm not talking of a question. I'm dwelling principally on the problem of education, because that is the subject matter of all that. And the speaker touched on that, on the views of Maalim Seif on education. That's why I'm seeing this and I'm focusing on that message. Rajab is another example. He excelled in journalism and is a very known journalist, started as a young man going to BBC as a Form 4 leaver at King George VI. We will get time to discuss this with other people who are going to talk about the reflection of Maalim. Because our time is limited, we will have to go direct to the question or your advice on this topic. Then we get another time. Okay. And in Swahili, we'll get time to talk about him also. No, I spoke in English because I wanted the introducer of the subject here to also understand what I'm saying. And it relates to what Maalim told him many years ago, of the problems of education. And this is why I bring it up. And what I'm saying here, that you have a commission to go into looking at education, how it is. The government has set that commission. The governments want to know what it already knows. Because that is the problem. Unarudia tu pale pale, unaficha uchi. Kwaheri. Thank you so much. To answer, I'm going to answer his question first. Yeah, let me address the question asked by this gentleman in the front row. The very quick answer to your question is that yes, he thought of himself as a liberal Democrat, but in the context of his college education, he was in a situation where all kinds of theories were being thrown about what is socialism, what is capitalism.
And rather than, although he fully understood these theories backwards and forwards, what he cared most about as a pragmatist was what actually worked. And when he went into the countryside during one of his summer breaks to Iringa province on the mainland, he saw, for example, to what extent the peasants were not interested in communal farming. He concluded, therefore, that this system was not workable, it was not effective, based upon the false idea that these people would naturally want to be collectivized in these communal farms. That was not their desire, despite the rhetoric and theory of socialism. So I think he would absolutely embrace that identity as a liberal Democrat that you suggested. Okay, we'll take one question, then we'll have another discussion. One question, then we'll take another question within the discussion. Will it work for them? Okay, my name is Haji Ali, and I work in the academy. My question is based on the vision of Maalim Seif that he would like to see Zanzibar, among other things, as a permanent center of teaching and learning in Eastern Central Africa. Now the question is, what was the role of Maalim Seif in bringing into Zanzibar teachers from perhaps East Germany or Russia and all of those countries whose command of English were neither good enough nor did they understand any Kiswahili. Now what role did Maalim Seif play in bringing them to Zanzibar as teachers? Yes, thank you. Clarify is that he had no personal role in recruiting East German or Russian teachers to come to Zanzibar. That was something that the revolutionary governments did and not himself. At that point, he was just a teacher like other teachers. He had no control over these policies. Later, when he was Minister of Education, by that point, Zanzibaris could provide teachers for their own schools and were no longer reliant on people coming from East Germany or Russia as they once did. But initially, there was a huge manpower shortage in the schools here because so many teachers, qualified teachers, had fled after the revolution. Okay, kwa hiyo sasa hivi tutaingia kwenye mjadala wa pili, lakini topic ni ile ile. Sasa hivi tunamwangaliaje Maalim Seif Sharif Hamad kupitia watu ambao walimzunguka na watu ambao walipata kuyaishi maisha yake pamoja naye. Kwa hiyo tunaanza na Mr. Ahmed Rajab. Hapa tuna topic yetu inasema Maalim kama Maalim, vipi maisha ya ujanafunzi, ualimu na uwaziri wa elimu yalijenga shauku ya Maalim Seif kutaka kuiona Zanzibar inakuwa na elimu ya kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo Mr. Ahmed, naomba tutambue ni vipi maisha ya Maalim, kwa sababu tunajua wewe ulikuwepo na Maalim wakati mko chuoni pamoja, skuli pamoja. Kwa hiyo tunataka tumuone Maalim Seif Sharif Hamad alikuwa ni mwanafunzi wa aina gani. Kwa hiyo tutazungumzia hilo kwanza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, na alhamdulillah kwa yote, na hasa kwa kuwapo hapa hii leo, na hususan kwa kumzungumza mtu ambaye sote
tunamwenzi, na hapo kwetu ni katika shughuli hizo za kumwenzi. Na kwa hakika na ushukuru sana kwa dhati waandaaji wa mkutano huu kwa kutuleta hapa na kutupa mimi mwenyewe hasa fursa hii adhimu ya kuzungumza kwenye jukwaa hili, na hasa kumzungumza mtu ambaye ingawa sisi hatujamtendea haki, nina hakika kwamba tarikh au historia itamtendea haki. Na nimesema sisi kwa kusudi ni kuwajumlisha wenye kumpenda, wasiompenda, wafuasi wake, wapinzani wake, na vile vile wengine, kwa sababu sote katika makundi yote hayo, katika kila kundi hilo tumekuwa hatujamtendea haki. Wengine kwa sababu hawakumuelewa, wengine kwa sababu kwa kusudi walipotosha malengo yake, na wengine ambao ingawa yeye aliwaamini kwa dhati, wao waligeuka wakampiga jambia mgongoni. Wote hao hawajamtendea haki, na sote hatujamtendea haki. Na natumai kwamba mkutano huu utasaidia kurekebisha hilo na kumweka Maalim Seif Sharif Hamad katika shubaka analostahili kuwako, si kwa kumweka hapo na kumfanya kama sanamu la kumwabudu, la, kwa sababu tukifanya hivyo vile vile tutakuwa hatujamtendea haki. Waandaaji wa mkutano huu wametaka ni mzungumze Maalim kama ulivyoshauri, na kama nilivyokuwa nikimjua tulipokuwa skuli ya King George VI Grammar Secondary School, ambayo baadaye ilibadilishwa jina ikipewa jina la shujaa wa Afrika Patrice Lumumba wa Kongo Kinshasa. Na Sheikh Hafidh Shamte ambaye juu ya mvi zake zote zilizojaa na kupamba kama subini kichwa chake alikuwa nyuma yangu skuli, kweli aliyosema kwamba King George ilikuwa wanasema imetoa wanafunzi walikuwa la cream. Ilikuwa wakisema, sipendi kutaja mfano huo wa Uingereza, lakini wakiita kwamba ilikuwa ni Eton ya hapa Zanzibar. Na ni kweli kwamba wanafunzi wengi walitoka pale walikuwa waliobobea. Amemtaja Salim Mohamed, na tunakumbuka akikimbia, alikuwa mbele yetu, lakini akikimbia skuli wakati mwingine kwenda Havana na kwingineko kuhudhuria mikutano ya kimataifa, wakati alipokuwa ni kijana mdogo sana, mdogo si kwetu sisi, lakini mdogo kwa kilimwengu. Na sio King George tu, lakini kuna wanafunzi waliomaliza darasa la 8 shule ya msingi ambao walipata kazi kubwa. Wengine walikwenda Kuwait wakaajiriwa, kwa sababu siku zile kulikuwa kule hakuna watu waliosoma, na Kuwait, nchi kama Kuwait ilikuwa na mafuta tayari, na aliweza kwenda kule kupata kazi na kusaidia katika ujenzi wa nchi hiyo. Nimetakiwa nimzungumzie Seif, na hasa jinsi maisha yake yalivyomjenga kuipenda elimu. Kwa hakika nimefikiria sana namna ya kumwelezea Seif Sharif. Nimefikiria hivyo kwa sababu ya kuchelea nisije nikateleza, kwani kuna hatari ya kwamba badala ya kumzungumzia binadamu ambaye lazima atakuwa na taksiri za binadamu na hata za wanasiasa, huenda nikamgeuza na kuifanya tafsiri yake iwe ya Mungu mtu, demagogue, na kuchangia katika kumfanya personality cult au the cult of personality, jambo ambalo si zuri, na ni jambo jepesi kuteleza hivyo, hasa kwa sababu Maalim alikuwa ni mtu aliyegusa nyoyo za mamilioni ya watu. Alikuwa kipenzi cha wengi nje ya kijiji cha Nyali Mtambwe alikozaliwa, nje ya Wete alikokulia na kuonjeshwa elimu ya kidini
na elimu ya kidunia nje ya Unguja alikosomea masomo ya sekondari, alikoanza kusomesha na alikozivaa siasa na siasa zikamvaa, kufika hadi ya kwamba mtu hawezi kuzizungumza siasa za Zanzibar za toka mwaka 1970 au 77 hadi leo bila ya kumdhukuru Seif Sharif, na wala hawezi kumzungumza Seif Sharif bila ya kumhusisha na siasa za Zanzibar za toka wakati huo. Kwa sababu ya hayo mapenzi baina yake akiwa kiongozi na umati wa wafuasi wake waliompenda na wanaompenda au wanaoendelea kumpenda kwa dhati hadi hii leo, kuna hatari ya kumjenga na kumfanya mtu asowa, na hilo kama nilivyosema si jambo zuri. Tukifanya hivyo tutarejea kule sikotaka kwenda kwenye kuabudu miungu watu. Nitautumia muda niliopewa kutoa tafakuri yangu, meditation juu ya Maalim Seif, uhusiano wake na taaluma kwa mapana yake, na nitajaribu kueleza ingawa kwa mukhtasari tu mfumo wa elimu ambao Maalim Seif angefurahishwa nao katika jitihada za kujenga Zanzibar mpya. Nilipoingia form 1 au kidato cha kwanza, Seif Sharif alikuwa mkukuu. Nilimkuta akiwa form 3 darasa la 10, kidato cha 3 darasa la 11, na baadaye akaenda form 5 na form 6. Kwa vile Seif alikuwa mbele yangu skuli, kumbukumbu zangu ni za kumbukumbu za mtu asiyekuwa elimu yake. Wanafunzi wengi walikuwa sahibu zake pamoja na yeye mwenyewe walikuwa ni baba walionipeta umri. Namkumbuka Seif wa siku hizo akiwa kijana mrefu mwembamba aliyepinda hivi. Na sasa nikikumbuka ya miaka hiyo ndio natambua kwamba tangu siku hizo Seif Sharif alikuwa na hulka ya kupigiwa mfano. Alikuwa mpole, mtulivu, msikivu, mwadilifu na mtu mwenye amani ya moyo na huruma. Na akija skuli akivaa kanzu, sisi tukivaa swali kipande na shati ya jeupe na kaki, yeye na suruali ya kaki, shati jeupe, suruali ya kaki, akivaa kanzu siku nyingine na kofia yake. Alikuwa kimya, mtu wa maskhara, lakini maskhara yeye na wale wenzake ambao walikuwa elimu zake na walikuwa marafiki zake. Alivyokuwa ni mwanafunzi kutoka Pemba, Seif hakukaa mjini bali akikaa Beteras katika boarding au dakhalia tukiita sisi siku hizi nasikia unaitwa kwenye bweni huko Beteras. Waliokuwa wakikaa Beteras walikuwa wakiletwa asubuhi na basi au gari kama gari la matwana ile, wakitoka huko wakiletwa huko na wakirejeshwa mchana baada ya kumaliza masomo. Na yao ya Beteras yalikuwa ni yao, lakini siku ya pili yalikuwa pia ni yetu, kwani habari zao zote zikitambaa kutoka Beteras kupitia Mtoni, Maruhubi mpaka kufika Sateni. Na ya wenzetu wa Beteras yakigonga masikio yetu kama vile vichwa vya habari motomoto vinavyogonga mitandao ya kijamii ya leo. Wenye simu nyerevu, aliyezungumza jana alitaja urefu na simu nyerevu, very nice. Ndivyo tulivyokuwa tukipata habari zilizomhusu Seif, tayari tukisijua sifa zake kwamba alikuwa ni hodari katika masomo klasini, akisoma sana. Na kule katika Beteras walikuwa kizuiwa kufika wakati fulani. Nafikiri Hafidh Shamte alikaa kwa muda pale, sijui saa 4 ilikuwa labda usiku au saa 2, sijui. Sio tu watu mjini. Saa ngapi? Saa 4 za usiku. Lakini Seif alikuwa akitoroka na kibatari chake pamoja na wenzake
wakienda nje ya walikuwa wakilada kusoma, walikuwa wanasoma huko mpaka walipokuwa wakitosheka. Na alikuwa hodari sana katika midahalo na majadiliano, akizungumza kwa hamasa na kwa nguvu. Pia alikuwa prefect, sijui tutasemaje, prefect huko Betras. Na wanafunzi walikuwa kikaa boarding takriban wote walitoka Pemba. Ni wachache sana walikuwa wazawa wa Unguja. Na mkumbuka miaka hiyo alikuwa ni Jusa, ndio alikuwa na Maalim kule katika shule ya kituo. Sio Jusa huyu Maulana Jusa, babake wetu, the original Jusa, ndio alikuwa katika Betras wakati huo. Na wanafunzi wa Betras kutoka Pemba walifanya Seif kama kaka yao mkubwa. Kila aliyekuwa na shida yake akimwendea yeye, na yeye akijaribu kuyatanzua matatizo yao na kuziyeyusha shida zao. Na hilo ni moja ya ishara ambayo ilionyesha ule uongozi wake ambao baadaye utakuja kuibuka kwamba alikuwa ni mtu wa kusikiliza na mtu wa kutafuta suluhisho za shida za watu. Seif akiwasaidia, akiwaelekeza, akiwahimiza kusoma na kuswali, akiwagombeza na kuwakataza watoto wote wa Kipemba wasifanye zogo, fujo au uhuni wa aina yoyote ile, na akiwanasihi kwa maneno mazuri, maneno ya kibaba, ya kiulezi. Na mmoja wao hivi karibuni aliniambia, tunamzungumza Maalim nilikuwa nakuja kumwambia kwamba nitakuja kutoa mhadhara huu, aliniambia kwamba kwa hakika tulibahatika. Na aliniambia hivyo ni mtu anaitwa Muhammad Jahadmi, kijana kutoka Wete ambaye sasa ni mzee, ni mstaafu. Alikuwa naibu governor wa benki kuu ya Oman, ambaye mpaka hivi sasa ni mtu ambaye anakuja na kurejea kila akipata nafasi kuja kutembea kwa Pemba na hapa Unguja. Kwa hivyo hizo habari zake nyingine za Seif tukizipata asubuhi, wenzetu wa Betras walipoingia klasini, hazikuwa za mpangilio, zilikuwa za nadra, za hapa na pale. Na habari hizo ziliainisha mambo mawili matatu kumhusu Seif, mambo ambayo baadaye kwa pamoja yalikuwa kama chapa ya utambulisho wake: upendo wake wa elimu, namna alivyojitolea kupigania haki, na jinsi alivyokuwa na kipaji au tuseme smaku ya iliyomvutia uongozi, kwa sababu uongozi ulikuwa unamwendea yeye naturally. Ukimwendea yeye kama ndo force au smaku ile ambayo ya kuweza kuongoza hao wengineo. Na uongozi huo ukimjia katika nyakati mbalimbali na katika ngazi na medani aina kwa aina, za wanafunzi na baadaye tena nyingine tunazijua. Na uhusiano wake na taalimu umekuwa ukibadilika na kuwa na umbo tofauti katika vipindi tofauti vya maisha yake. Walimu wake wa kuwasomesha watoto skuli ulikuwa tofauti na walimu wake wa kusomesha umma mzima wa watoto na watu wazima katika medani ya siasa. Hatimaye aliliona taifa zima la Tanzania kuwa ni skuli au darasa, na yeye Maalim alikuwa na wajibu wa kulielimisha. Na alipobaligh kisiasa, kila alipopanda jukwani kuhutubu, ilikuwa kama alikuwa klasini akitoa taaluma. Mtiririko wa hoja zake ulikuwa ukisindikizwa na mantiki. Hakuwa akitoa hoja zisizokuwa na mashiko kama isemavyo siku hizi. Na sijui ilikuwaje alipokuwa akisomesha klasini, kwa sababu hakumsomesha wala sikumwona akisomesha. Lakini alipokuwa juu ya jukwaa la siasa, ulikuwa huchoki kumsikiliza, kama wengi wenu mtakumbuka, kwa sababu wakieleza mambo kwa ufasaha mkubwa kama Maalim aliyebobea katika kazi yake ya ualimu. Mr. Muhammad Ahmed, samahani kidogo.
Tuna muda dakika 5. ni zaidi ya dakika 5. Tunataka nisiku preempt kwanza, lakini nilikuwa tunataka twende kwa ufupi kidogo kwa sababu tunataka kupata watu wengine pia watuelezee. Watasema sasa naambia dakika ngapi nazo? 5 au 20 au tutakwenda kwa mjadala. Tutazungumza. Basi ngoja maliza kidogo. Asante sana. Na tusahau kwamba Maalim Seif alianza walimu kwa sababu niliambiwa dakika 20. Na mimi nipanga nizungumzie dakika 20 na bado sasa hivi nasikia nani. Naam. Hapana, sikumaliza ile 5 nani zangu. Haya, tusisahau kwa Seif alianza walimu bila ya kukusudia kwa mwalimu. Na hatimaye aliroa walimu. Mie mara nyingi nilimuona kama mtu aliyepagwa, alikuwa obsessed kwamba lazima auelimishe umma, na alielimisha umma kuhusu maudhui mengi, miongoni mwao yakiwa hali ya haki zao, utawala bora, mustakabali wa taifa lao na njanja mbalimbali za maendeleo. Maalim akionyesha ustadi wa walimu wake jukwani kwa kile kibwagizo chake maarufu alichokinyunyiza mara kwa mara katika hotuba alizokuwa akizitoa, kibwagizo ambacho akikitumia kuhakikisha kama alivyokuwa akisema, kuhakikisha kwamba yamewatwanga wale waliokuwa wakimsikiliza, yameokolea wasikilizaji wake. Sawa sawa, kuhakikisha kwamba yamewatwanga, yani kwa maana ya kwamba wameyafahamu. Sawa sawa, nafikiri nitamwachia hapo, tutaendelea baadaye, kwa sababu mbinu kama hiyo, kibwagizo kama hicho aghalabu hutumiwa na maalim au mwalimu ambaye anawapenda wanafunzi wake. Sawa sawa? Sawa. Endelea. Asante sana Mr. Ahmed. Sasa tunapata picha ya Maalim alivyokuwa kijana, na ulisema hapa alikuwa ni mpole na msikivu, lakini pia tulikuwa tunataka tujue Maalim Seif, je, siasa yake kama yeye ni kiongozi na ni mwanafunzi, tunasema alikuwa anashiriki kwenye midahalo mbalimbali, na tamani kujua ni katika nyanja gani hasa alizokuwa anaziongelea akiwa nje ya chuo. Sasa tulikuwa tunamuona skuli, tulikuwa tunamuona anawafundisha wale wadogo zake, lakini sasa huko nje, je, alishiriki kwenye mapambano yoyote akiwa nje ya skuli wakati akiwa bado ni mwanafunzi wa kidato cha 3? Nje ya skuli kwa hakika sisi tukishiriki katika mambo mengine, katika michezo. Tukicheza hockey ambayo siku hizi haichezwi, wengine kucheza cricket, wengine football bila shaka, lakini yeye alikuwa hasi mtu wa michezo wala riadha, alikuwa kusoma tu na vile vile kushughulikia shida za wanafunzi wenzake kutoka Pemba, kwa sababu katika King George kulikuwa na club ikiitwa Pemba Born Club, Pemba Born Students Club, kitu kama hivyo, lakini baadaye wakaacha ile jina kwa sababu nafikiri walihisi kwamba si zuri, italeta kama mgawanyiko hivi. Lakini Saidi akipigania hilo, na alipokuwa mwanafunzi na kiongozi wa Pemba Student Union, na pasikutaja kwa sababu umenikatisha, vile vile walianzisha chama kinaanzishwa hapa cha wanafunzi ambacho yeye alikuja akawa mwenyekiti wake, wanafunzi wa Zanzibar nzima. Shukran sana Mr. Ahmed, na nitaenda kwa Ms. Ali Suleiman. Tunatambua kwamba Maalim Seif Sharif Hamad, wakati tunamzungumzia Mr. Hussein Ali Suleiman, hatuwezi kuacha historia yake na kuiambatanisha na Maalim. Kwa hiyo tunataka tujue Maalim Seif alikusaidiaje katika mapigano yako kupata elimu, lakini pia unamzungumziaje yeye kama ni mzazi, kama ni msimamizi aliyekusaidia na aliyekuhakikishia kwamba unapata elimu, lakini pia unakuwa mtu bora zaidi. Assalamu alaikum.
Mabwana na mabibi, kwanza nitoe shukrani za dhati kwa waandaji wa shughuli hii Maalim Seif Foundation kwa mara hii kunishirikisha na kunitaka nieleze machache kuhusu ukaribu wetu wa mimi na Maalim. Nashukuru sana na nitajaribu kueleza ambao pengine tofauti na yale ambayo tuliyazungumza jana na hivi asubuhi. Yangu mimi kidogo itakuwa tofauti. Na nasema hivyo kwa sababu mimi nimekuwa katika mambo ya elimu kwa miaka 50 sasa hivi. Miaka ambayo ni mingi, ni maisha ya binadamu. Lakini nimekuwa katika elimu. Na Maalim kwa kiasi kikubwa amekuwa karibu sana na mimi, na kubwa kuliko yote kwamba aliniamini sana. Imani yake juu yangu ilikuwa kubwa sana. Maalim simuelewi vizuri wanafunzi wake, kwa sababu wakati yeye anaingia form 1 King George Secondary School, mimi nilikuwa darasa la pili mwaka 58, lakini najua kwamba yeye ndo katika benchi ya mwanzo ya walioanza King George. Napokumbuka au tunavyojua sote kwamba walimu tumekuwa wengi sana Tanzania. Tukia ameanza mambo ya elimu, kuna walimu wengi kweli kweli kwa mamilioni. Lakini kitu ambacho ni unique kwa watu wawili, wao bila ya kuwataja hata majina yao wanajulikana kwa jina la walimu. Watu wawili. Na nafikiri tutakubaliana sote. Mimi naitwa Maalim Hussein, yule Maalim Juma, yule Maalim wengi sana. Lakini unapozungumzia na kwa Kizanzibari ni Maalim. Nje ya Zanzibar tunamuita mwalimu. Sasa katika watu wawili ambao ni unique, mmoja ni Mwalimu Nyerere. Bila kumtaja Nyerere, Julius Nyerere, ukisema mwalimu katika Azimio la Arusha, mwalimu katika hili anajulikana yeye bila kumtaja jina lake. Na kwa Zanzibar walimu tuko wengi, lakini sisi kidogo tumeingia na Uarabu kidogo, tunaoita maalim. Kwa hivyo unaposema Maalim kaja leo, Maalim kasema hivi bila ya kumtaja jina lake Seif, basi anajulikana kwamba ni Maalim Seif. Kwa hivyo hiki ni kitu ambacho kinadhihiri wazi kwamba hao watu wawili wamekuwa ni mfano kwetu sote. Hawa ni walimu wa kweli kweli. Na mimi Maalim Seif wanamuelewa, nimeanza kumjua zaidi na yeye kunijua mimi 1977. 1977. Lakini huko Juma najua kwamba wakati mimi nasoma sekondari akiwa mwalimu wa shule ya Lumumba, najua alikuwa anasomesha somo la geography. Lakini tulipomaliza tu mwaka 70, kwa bahati nzuri nikasikia kwamba ameoa. Sasa kamuoa nani? Kamuoa Bifotuna. Bifotuna ni classmate wangu darasa la kwanza form 1, 2, 3 na 4. Kwa hivyo ikawa kwangu mimi amekuwa kama shemegi tena Maalim Seif, kwa sababu kamuoa Bifotuna ambaye tumekuwa kama ndugu, tumekaa miaka 4 pamoja katika skuli ya Shangani au zamani ikijulikana Hindu Union. Baadaye nasema tulianza 77 kuelewana. Wakati mimi nilikuwa msaidizi mwalimu mkuu katika shule ya kijijini Mtende. Kwanza historia yangu, mimi ni kijana kimaskini, nimezaliwa shamba Makunduchi, nimekulia kule katika hali ya umaskini mkubwa sana. Na hata pale nilipopata nafasi ya kujiunga na form 5 Lumumba, ilishindikana kwa sababu sikuwa na pahali pa kuishi. Ikabidi nikaanza kutafuta kazi ya kuajiriwa kama mwalimu. Na wakati ule ukimaliza tu sekondari unapata uajiri. Kwa hivyo nikapata uajiri kusomesha skuli ya msingi na sekondari ya Mtende ambayo karibu na Makunduchi. Katika mwaka 77 Maalim akiwa ni waziri wa elimu alikuja kukagua skuli ya Mtende. Na alipokuja kukagua akataka mwalimu mkuu na msaidizi
wakutane ofisini pale. Kwa hivyo kauliza maswala mengi, lakini kwa bahati nzuri mimi nilikuwa naipenda kazi yangu, na maswala mengi yaliyohusiana na elimu pale akalouliza nilikuwa ni hodari wa kuyajibu yale maswala. Sasa kitu ambacho mwalimu alikuwa anajiamini sana, kabla hajaondoka na gari yake na ujumbe wake wa maafisa wa elimu, alifika hatua ya kuambia maafisa wakati anapanda kwenye gari kwamba Maalim Hussein anafaa kupewa ualimu mkuu, aongoze skuli peke yake. Hilo halikuchukua muda, baadaye nikapata uhamisho, nikaja katika skuli ya mjini, nikawa skuli ya Tumekuja, ambayo zamani kwa kiitwa St. Joseph Convent, ilikuwa shule ya Kikristo. Baada ya miaka miwili tu ya kuonekana juhudi zangu, nikapelekwa katika skuli ya Forodhani, ambayo ilikuwa skuli kubwa na haijatokezea Zanzibar hiyo. Wanafunzi wanakaribia 3,000, walimu karibu 200. Shule kubwa ambayo shule hiyo haijatokea Zanzibar. Nikapewa dhamana ya kuiongoza skuli ile, na mimi nikajaribu kama niwezavyo kuendeleza ile juhudi ambayo Maalim aliniamini. Sasa katika kuwepo pale skuli ya Forodhani, bahati nzuri Maalim alikuja kama waziri wa elimu tena, na alipoikagua shule ya Forodhani aliridhika kwamba shule kubwa, walimu wengi, lakini na utulivu, nidhamu na maendeleo mazuri. Kwa hivyo tukafanya mkutano katika hall la skuli pale, muda masaa mawili, anaeleza mambo mbalimbali. Swala moja ambalo aliuliza mwisho, jamani, hapa skulini wanafunzi hawapo? Akaambia wapo. Mbona kimya sana? Akaambiwa hapa pana uongozi. Akasema nakubali, pana uongozi mwema. Kwa hivyo Maalim pale pale, hata kabla hajaondoka, akatoa maamuzi mengine ambayo ilinihusu sana mimi na ilinigusa. Na akasema Maalim Hussein katika nafasi zinazokuja za scholarship za British Council apewe moja. Kwa bahati nikabahatika nikapata nafasi ya kwenda kusoma Uingereza katika Edinburgh kule Scotland. Na namshukuru Maalim kwa mchango wake. Lakini kubwa nyingine ambalo Maalim alijenga imani kwangu mimi wakati akipata mitihani ya kisiasa. Akipata mitihani ya kisiasa Maalim, Bi Awena alikuwa Pemba, Mama Awena, na ikabidi aje uhamisho kuja Zanzibar. Sasa Maalim akaamua kwa makusudi kabisa kwamba Maalim huyu apelekwe skuli ya Forodhani, na kwa bahati Bi Awena akawa chini yangu mimi kama mwalimu mkuu wake. Kwa hivyo unaona ukaribu wetu vile vile, kwamba imani aliyojenga kwamba akiwa ndani ya chini ya uongozi wangu atakuwa katika hifadhi nzuri. Baadaye nilipotoka Uingereza kusoma, nikapelekwa chuo cha ualimu kwa sababu kulikuwa na project ya kusomesha Kiingereza pale. Na kwa bahati nikakaa pale miaka miwili, na baada ya miaka miwili ile likatokea swala kwamba lazima anatakiwa mwalimu mkuu katika skuli ya sekondari ya Lumumba. Wenyewe wanajua, lakini wakati ule waziri wa elimu alikuwa ni Mheshimiwa Omar Ramadhani Mapuri. Yeye akaamua mwenyewe kwa makusudi kabisa kwamba kwa sababu Maalim Hussein aliongoza vizuri Forodhani, nataka kiongozi akaongoze Lumumba. Kwa hivyo nikapelekwa Lumumba, nikawa mwalimu mkuu pale. Kitu ambacho kimetokea cha ajabu sana chini ya uongozi wangu pale Lumumba, kwamba nilipoingia Lumumba na nimebadilishwa mimi mwalimu mkuu peke yangu, tulitoa matokeo bora kwa Tanzania nzima. Na mwaka wa pili ikawa vile vile kwa Tanzania nzima tena. Kwa hivyo kwa baada ya miaka miwili mfululizo matokeo mazuri ya pale, bahati mimi nikapata nafasi tena ya kwenda kuongeza elimu Uingereza katika chuo cha Southampton. Kwa hivyo kule nikasoma, nikarudi na degree yangu ya masters. Na kwa bahati nzuri nilipoondoka pale Lumumba
nikamwachia kiti changu, mwalimu mkuu akawa Maalim Juma Haji Duni Haji. Nafikiri mnamjua Kwa bahati hii ni historia ambayo inanikumbusha mengi, lakini kubwa kuliko yote kwamba mimi na Maalim wakati wote, na hapo tulipopata nafasi nzuri na matokeo mazuri kwa Tanzania, Maalim Seif Sharif Hamad alikuwa tayari waziri kiongozi. Kwa hivyo katika sherehe zilizofanywa za kuwatunuku wanafunzi na walimu bora, Maalim aliniita pembeni akasema nakupongeza tena na nina imani kubwa juu yako. Kwa hivyo Maalim, hivi ninavyozungumza ni kama mtu ambaye yuko pale anaangalia kwamba anayosema ni kweli, lakini nasema ya kweli kabisa kwamba Maalim ni katika mtu aliyojenga imani kubwa kwangu mimi. Na siku zote tukikutana na Maalim katika sehemu mbalimbali, mimi si mwanasiasa na hatukuzungumza siasa hata siku moja. Hatukuzungumza siasa na Maalim hata siku moja, lakini kuna mambo ambayo alikuwa anayaona kwamba haya mambo kidogo yanakwenda sio sawa katika Wizara ya Elimu na katika fani ya elimu. Hayo alikuwa ananiambia, na nitazungumza mambo matatu na ukumbuka. Wakati mmoja, wakati natoka katika mkutano, kwa sababu baadaye nilipata nafasi kwa miaka 15 kuwa ni mjumbe na wakilisha Zanzibar katika NECTA, Baraza la Mitihani la Tanzania, miaka 15. Wakati niko pale Dar es Salaam airport tunasubiri kuja Zanzibar, Maalim alikuwepo, na kwa wakati ule nilikuwa na matokeo yote ya mtihani ya Tanzania. Tukakaa pale, kwa bahati akakaa pembeni mwangu, na katika jambo aliniambia, Maalim Hussein, huoni matokeo yetu ya Zanzibar yanaanguka sana, watoto wanafeli sana? Mbona elimu imeporomoka hivi kiasi hivi Zanzibar? Na hapo tena akaniambia kwamba sisi wakati wetu katika Afrika, Zanzibar ikizungumzwa katika nchi 3 bora, Ghana, Egypt na Zanzibar, ananiambia Maalim. Na hapa ndipo napogusia kwamba Maalim alikuwa na nia ile pale. Yani, my vision is to see Zanzibar returning to its rightful position. Pale tunasimama pale, anataka irejee katika hadhi yake ya katika Zanzibar kuwa katika miongoni mwa skuli bora na elimu bora katika Afrika. Wenzetu wameanza elimu mwisho kabisa. Maskati wameanza katika miaka ya 70 elimu. Sisi tumeanza tokea wakati huo wa 30s na 40s. Lakini kwa nini matokeo ya Zanzibar yanakuwa mabaya? Na kila siku tutazungumza, tunajilinganisha sisi tuwe Singapore, tuwe Mauritius, tuwe Seychelles. Kuna nini? Kwa hivyo lazima kuna kitu inabidi wataalamu wakichunguze. Kitu gani kimeiporomosha elimu Zanzibar kiasi hicho? Sasa nikamwambia Maalim, kweli kuna sababu nyingi, na katika hizo sababu kweli mimi nakubaliana na wewe kwamba kuna kazi kubwa kuifanya ili Zanzibar irudi katika hadhi yake ya zamani. Jambo la pili, Maalim aliguswa sana na kukiondosha chuo cha ualimu Nkuruma pale Betrasi. Ilimgusa sana. Na kuna wakati Maalim tulikutana, akaniambia katika kosa ambalo mnalifanya watu wa Wizara ya Elimu, wakati ule lakini nilishatoka. Mimi baada ya kuwepo katika Wizara ya Elimu na kutumikia serikali kwa miaka 22 mpaka kufikia hadhi ya kwamba ni mkurugenzi katika elimu basic education katika Wizara ya Elimu, kwa sababu Mheshimiwa Mapuri iliporudi Uingereza hakutaka tena nirejee skuli, akataka nikamsaidia wizarani. Kwa hivyo nikawa ni director of basic education hapa Zanzibar. Baada ya miaka 2-3, kutokana na hali ya maisha, uchumi na maisha kupanda, mimi mwenyewe nikaamua kwamba sasa nipumzike katika uajiri wa serikali. Tena nilikuwa na kazi naipenda, lakini haikuchukua muda. Baada ya hapo
zikaanza shule binafsi, na mimi nikiwa nafanya shughuli zangu za kibiashara, nikaja nikaombwa tena na wana jumuiya yangu kuja kuongoza skuli ambayo inaitwa Suni Madrasa School. Kwa hivyo mimi, kwa sababu nilikuwa na nafasi ya kwenda kushughulikia mambo ya pale Suni Madrasa, tukaanzisha shule ile kutoka primary, baadaye ikaja secondary, baadaye ikaja mpaka A level. Katika ufanyaji kazi wangu katika skuli za binafsi pia tumeonyesha maendeleo makubwa, kwa sababu skuli ya Suni iliyoanzishwa katika 94 baadaye ilikuwa ni moja katika skuli bora hapa Zanzibar ikilinganishwa na Lumumba. Kwa hivyo maendeleo makubwa yalipatikana. Tulitoa wataalamu wengi, wanafunzi wengi sana, na walopasi na maleo ni mainjinia wakubwa, leo ni watu wa pilot, watu ambao wana zamana mbalimbali. Kitu kimoja ambacho nisahau kidogo kukumbusheni, nilipokuwa pale Lumumba na kwenda nikakuta wanafunzi wangu na ambao wengine wapo leo hapa wakiwa katika A level. Mmoja ni mheshimiwa Mr. Ismail Jusalado. Pale Lumumba alikuwa mwanafunzi wangu na mkakamavu kama alivyo mpaka leo. Mwingine ambaye vile vile nilimkuta pale, na naamini kwamba hata vyeti vyao vina sahihi yangu mimi kwamba mwalimu mkuu ni mheshimiwa Mansur Yusuf Himidi. Hawa walikuwa ni wanafunzi wangu pale Lumumba, na I'm proud, very proud today kuona kwamba leo wao ni viongozi wa nchi hii. Nafarijika sana kuona hawa ni viongozi tena wakakamavu, wahodari na wazalendo wazuri. Baadaye katika suala zima la elimu, Maalim alinitajia suala lingine. Tulikutana katika shughuli fulani, akaniita pembeni akaniambia, mna haraka ya nini? Swala kubwa hili. Nyinyi watu wa elimu mna haraka ya nini? Nikamwambia, Maalim, mimi siko wizarani sasa, yameamuliwa huko wizarani. Akaniambia, kwa nini mkaifanya primary education miaka 6? Miaka 6 mmefikiria swala hilo? Nikamwambia, Maalim, kweli na hata pale tulipoondosha chuo cha ualimu pale uliponiambia siku ile, hilo swali la tatu, masamahani, kwa nini mkaifanya shule yani masomo ya primary miaka 6? Na matokeo yake kwamba watoto mnataka wamalize graduates wadogo. Kuna faida gani kuwaweka na graduates wadogo na hakuna elimu unayomtengeneza mwanafunzi, unayomtayarisha kwa maisha yake ya baadaye? Na kweli athari yake imeonekana. Syllabus zimekuwa condensed. Watoto wa darasa la kwanza wanaanza kusoma mambo ambayo kwa kweli unampa mzigo mwanafunzi. Hata akimaliza darasa la kwanza, mtoto yule kuingia darasa la pili ana shida nyingine, masomo mengine anasubiri. Leo mwanafunzi wa Kizanzibari leo tunazungumza, anaingia darasa la kwanza miaka 6, anasoma masomo yafuatayo. Anasoma hesabu, mathematics, Kiswahili, English, science, social studies. Mtoto mdogo wa miaka 6. Tena katika skuli za private wanasoma kwa Kiingereza ambayo ni lugha ngeni. Katika skuli za serikali wanasoma kwa Kiswahili. Si kwa nini kwa hivyo kule Kiswahili hapa Kiingereza. Lakini hilo linaendelea sasa hivi. Mtoto wa darasa la kwanza unapompa masomo mengi na kumtwisha mzigo, anakuwa hawezi kuendelea vizuri. Na ndo tatizo letu tulokuwa na Wazanzibari, kwamba tunakuwa na masomo mengi, tunatumia muda mrefu, lakini input inakuwa ndogo. Leo katika darasa la kwanza mwanafunzi anapoingia, anaingia mwalimu wa Kiswahili anamwambia hii inaitwa a. Mwanafunzi anakamata Kiswahili kwamba ni a. Lakini anapokuja kuwa katika
maneno. Kwa mfano darasa, darasa, samaki, sama, ile a inasimama kama a. Ikipigwa kengele anaingia mwalimu wa Kiingereza. Mwalimu wa Kiingereza, ile a inabadilika sasa, ile a inabadilika, na maana yake kwamba mtoto yule sasa hivi, kwa mfano anataka kusoma basket, ile a iko pale pale basket, lakini anapoandika paka kwa Kiingereza anaandika cat. Sasa inakuwa si a tena, ishakuwa a. Na anapomwambia wash, ile a ishakuwa o. Kwa hivyo ile a kwa mwalimu wa Kiingereza inakuwa inabadilika. Unambabaisha mtoto, hatumsaidii. Kwa nini darasa la kwanza tusiwasomeshe hesabu hizi za kujumlisha ndogo ndogo na kujua nambari na Kiswahili tu? Amasta Kiswahili. Leo watoto wetu wanamaliza la 6 la 7 hawajui hata Kiswahili kuandika. Hicho Kiswahili hakijui. Hicho Kiswahili hawakijui. Kwa hivyo tunamtwisha mzigo mtoto. Science hatari. Ukitazama syllabus ya science hatari, kuna terminologies ngumu kwa kweli kwa mtoto, spellings ngumu kwa kweli. Mtoto anatakiwa azisome darasa la kwanza. Ukija katika social studies hali kadhalika ndo hali ile ile. Wanasoma magonjwa, watoto wanatakiwa magonjwa ambayo hata daktari wa mwaka mwanzo hayajui. Kwa hivyo jamani, kwa kweli tunawapa mzigo mkubwa sana watoto. Na naiomba ile kamati ambayo inashughulikia na mambo ya kuendeleza elimu yafikirie hayo. Jambo jingine ambalo mwalimu, na hapa nafikiri kwa tuangalie kwamba sio mengi ambayo yalifanywa wakati wa koloni yalikuwa mabaya, sio yote, mengine yalikuwa mazuri. Kwa sababu wakati wa koloni elimu ya primary ilikuwa miaka 8 na sekondari miaka 4 ya mwanzo. Lakini katika miaka 8 anapomaliza mtoto anaanza mwaka wa mwanzo. Na kwa sisi tulikuwa huko vijijini tukianza darasa lililoitwa Quran class. Unasomeshwa Qurani kwanza, ujengwe msingi wa maadili kwanza. Lakini unaingia darasa la kwanza mpaka miaka 8 unamaliza primary. Darasa la kwanza unasoma hesabu na Kiingereza, hesabu na Kiswahili. Darasa la pili unaanza kusoma Kiingereza kidogo kidogo. Na hayo mambo ya science unafika darasa la 4 ndio unasoma kitu kinaitwa nature study, au wakati mwingine kuna somo ambalo linaitwa hygiene, ndio hiyo social studies. Hygiene, kosha mikono, fanya hivi, darasa la 4. Kwa hivyo tulikuwa tuna system ambayo mtoto akifika darasa la 8 anaweza kuzungumza Kiingereza kizuri, anaweza kuandika vizuri, anaweza kufahamu masomo yake vizuri, na anapoingia form 1 already matured. Lakini sasa hapa nimeambiwa time kidogo, lakini nipeni muda kidogo. Kwa sababu yangu mimi kidogo ni tofauti na hayo dozungumzo. Lakini mwanafunzi ambaye unamtwisha mzigo mkubwa, akiingia form 1, darasa la 6 anaingia form 1, amemiss darasa la 7. Na kwa nini iwe Zanzibar? Mbona wenzetu bara hawakuliondosha hilo darasa la 7? Sisi tulikuwa na haraka nini? Maneno ya Maalim hayo. Tuna haraka ya nini? Na leo matokeo kwamba vijana wengi waliomaliza university hawana soko, hawana kazi kwa ule muundo wetu, na wanabakia kwamba hawajaajiriwa. Kwa sababu hatukuwalea, hatukuwaweka katika misingi ya kuwafunza kitu ambacho kitaendeleza katika maisha yao. Labda kuna matatizo katika syllabus zetu, katika mihutasari yetu tuna makosa. Lakini jingine ambalo Maalim lilimgusa sana ni kuondosha chuo cha ualimu Betrasi. Jamani, Zanzibar sasa hivi hatuna chuo cha ualimu. Na chuo cha ualimu cha zamani wakusanya sio wenye madigrii, wakikusanywa walimu wazoefu ndio wakisomesha kule Betrasi, chuo cha ualimu wazoefu, watu wa zamani. Unatoka skuli unamaliza chuo chako miaka 2,
ushakuwa na maadili ya ualimu, una maadili ya ualimu, una method zote, unakwenda skuli tayari wewe ready made, ushapikwa, unakwenda kusomesha. Leo very unfortunately kwamba watoto wetu ambao tunasema ndio walimu wanaotoka vyuo vikuu wakija maskulini, jamani, na kuwa hujui kaanza au anze wapi. Quality ya walimu imeanguka sana. Quality ya walimu ambao hawajatayarishwa kiwalimu, wamechukua degree tu lakini hawana walimu, na tutakuwa nao wengi sasa hivi. Wengine kwa sisi school za private ambao wana apply kazi ya walimu, hata kabla hujamuita kwa interview, unamfailisha kwa application letter yake. Ile application letter yake unamfailisha kabisa kwamba huyu jamani ndio atakuwa mwalimu, huyu aje asomeshe Kiingereza. Kwa hivyo hilo moja katika tatizo ambalo Maalim aliliona, kwamba kuondosha chuo cha walimu. Halafu kuna walimu wa zamani, headmasters wa zamani. Unajua Zanzibar unakuwa headmaster ukishakuwa unatumikia katika ualimu kwa miaka mingi. Shida yetu Zanzibar, wakati ualimu mkuu unataka course maalum ya management, ujue namna kuongoza, ujue delegation zako, decision making zako, communication zako, staff development, staff appraisal na mambo mengi uyajue mwalimu mkuu. Sasa hayo hayapo, unapewa tu mwalimu mkuu uongoze. Ndio maana moja katika tatizo kubwa kabisa ambalo tuna Zanzibar, shule zetu haziongozi vizuri kwa sababu zinaongozwa na viongozi ambao hawana uelewa. Hawana uelewa. Hilo ni tatizo letu. Sasa hilo Maalim aliliona kwamba sasa hivi tuna walimu wengi wanatoka chuo kikuu, lakini jamani, the quality of teachers ambao wanaingia katika mashule yetu si nzuri bado, haijaridhisha. Na nafikiri kwa sababu ya kuhimizwa sana na muda, nimalizie kwa machache kidogo. Mimi kwanza na suggest kwamba mfumo wa elimu wa Zanzibar hautaki reform. Usio reformed, ubomolewe wote. Ubomolewe. Hata ile kamati ambayo itapita na kuuliza maswala itakuwa inajenga nyumba ambayo haina msingi madhubuti. Tuanze mwanzo, tutafute kiwanja, tuanze kujenga msingi. Kwa hivyo hatutaki reformation, tunataka tuanze kitu kipya katika mfumo wetu wa elimu. Halafu tutoe elimu ambayo itasaidia. Zanzibar sasa hivi inakuwa kiuchumi katika utalii, kama alizungumza Mheshimiwa Rostam jana. Kwa nini tusiwafundishe wanafunzi wetu uvuvi bora, kilimo bora na mambo mengine, hasa walikuwa mashamba, ili wakimaliza pale wana ajira tayari na wanaweza kujitegemea na wakasaidia taifa. Leo tuna watu ambao wana chemistry na physics na biology hawana ajira tena, wamemaliza degree kwa sababu ya mfumo wenyewe. Kwa hiyo kuna haja ya Zanzibar kuwa na mfumo mpya wa elimu ambao utawezesha Wazanzibari wakimaliza elimu yao waweze kujitegemea kwa hali yoyote. Na vile vile kikosi kazi, jamani, nimepewa kazi, wengine wapo labda hapa kikosi kazi cha elimu, msifanye haraka kupeleka ripoti yenu. Msifanye haraka, msiwe na haraka kupeleka ripoti yenu. Bado nendeni chini mkaulize matatizo yaliyokuwepo. Kuna matatizo mengi bado. Leo ni kweli Zanzibar tumefikia hatua kwamba waje watu kutoka Kenya kuchukua nafasi katika mahoteli. Hakuna chuo cha hoteli tukawafundisha Wazanzibari wakaweza kuendesha mahoteli yetu. Hata kazi ya ulinzi leo Wamasai wameacha ng'ombe bara, wamekuja Zanzibar ndio walinzi. Wakati kujua kwamba Masai zamani ni wafugaji tu wa ng'ombe, leo ndio walinzi wakubwa wa Zanzibar. Hoteli zote zinalindwa na Masai. Jamani, mimi Mzanzibari naumia. Kwa kweli hatujafika hatua hiyo. Mimi si mwanasiasa, lakini ni mzalendo, naipenda nchi yangu na naitakia heri. Lakini kabla sijazungumza formation ya primary ya kusema miaka 6, nimpongeze Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi
Dr. Hussein Ali Mwinyi katika awamu yake kalirejesha darasa la 7. Adhau hapo tumefika hatua nzuri. Adhau afadhali kidogo hapo, lakini mfumo mzima wa elimu unataka utayarishwe vizuri. Mabuildings tuna mengi, bado tuna matatizo, wanafunzi wetu wengi sana mpaka sasa hivi. Kuna skuli kama za Mto Pepo na kwingine kuna wanafunzi 120 darasani wanakaa chini. Sasa serikali itumie nguvu maalum kuhakikisha kwamba madarasa yale yanakuwa na walimu wazuri, wanafunzi wa kutosheleza kama 30 mpaka 40, sio 120, na vile vile kuwa na furniture ambayo wanaweza kukaa vizuri wanafunzi. Nashauri kwamba kikosi kazi kitakapopita au kwa suggestion yangu kwamba darasa la kwanza watoto wasome mathematics na Kiswahili, hesabu kujumlisha na Kiswahili, na Kiingereza kianze darasa la 2, na darasa la 3 na 4 tena waanze kusoma hizo tunazoziita ni social studies kwa mpango mzuri na kwa marekebisho mazuri yatakayofanywa na mihula yetu na syllabus zetu. Nimalizie kwa kushukuruni sana, na kama kuna kitu ambacho nasema kwamba kimenipa moyo sana kualikwa tena hapa, na kwa bahati nzuri hata Maalim Seif Sharif Hamad niko katika skuli ya private tulipofanya graduation, wakati ule si chief minister tena, wakati ule kesha kwa makamu wa rais, tulimwalika katika graduation iliyofanyika kule skuli ya Suni madrasa, na kwa bahati siku ile wanafunzi wetu walifanya vizuri katika matokeo. Alitoa statement moja ambayo mpaka leo naikumbuka. Imani yake Maalim juu yangu mimi. Yamezungumzwa maendeleo ya skuli, kufaulu na mengineyo mengi, lakini wakati anasimama akasema sishangai kuona maendeleo ya skuli hii, kwa sababu director mwenyewe ni mtu ambaye nilimtoa mtende 77, na imani naye director huyu kwamba yeye ndio alifikisha skuli hapa ilipo. Kwa hayo machache, asanteni sana na nakushukuruni sana. Asante sana Maalim Hussein, asante sana. Tumeona kwenye maisha yake kama shemegi, lakini pia ukaja kuona kama ni mkuu wako katika kazi. Asante sana. Tutakuja kwenye maswali baadaye, lakini sasa namkaribisha Sheikh Mohamed Ghassani. Tunaona kwamba kuna generation tofauti sasa. Ukiangalia hapa kuna level tofauti za maisha Maalim alivyogusa. Kwangu mimi pia Maalim kwa generation ya sasa hivi ametugusa watu wengi. Lakini sasa kwa sababu leo uko hapa, tulikuwa tunataka kujua Maalim sasa yupo ndani ya siasa. Na wewe ulimkuta Maalim ndani ya siasa na ulifanya naye kazi kwa karibu sana, Mr. Mohamed Ghassani. Kwa hiyo tunataka tumjue kwanza Maalim wakati yeye alivyokuwa ndani ya siasa, sasa wewe ilikuwa ni msaidizi wake katika namna moja au nyingine. Na katika zile pirika za siasa wewe pia ulikuwa ni mtu wa karibu sana, na unamzungumziaje Maalim kwa hilo? Asante sana Nasra, na nashukuru sana kwamba nilipata nafasi ya kualikwa hapa. Nashukuru ndaji. Labda mimi sitakuwa na mingi sana ya kuzungumza. Kipindi ambacho nimefanya naye kazi Maalim ni miaka 8 tu bwana, kutoka mwaka 2002. Nasikana sio? Asante. Kutoka mwaka 2002 mpaka mwaka 2010, maana kazi ya kuwepo chini yake, hasa kwa maana ya kuwepo ofisini kwa pale yupo. Mimi ningependa kuzungumza zaidi jambo hili katika upande wa kifalsafa, na kusudia kwa nini Maalim ameweza kusafiri au kujisafirisha kutoka kuwa mwalimu wa darasani na kuwa maalim wa taifa. Maalim Hussein hapa amezungumzia kwamba tunapozungumzia jina Maalim kwa Zanzibar ni mtu mmoja tu ndiye ambaye anaitwa Maalim. Manake ile jina amelihifadhi au amelimiliki na limekuwa lake yeye. Na kwa nini ikawa hivyo? Labda ndio maana nahusika katika jambo hilo, kwa sababu ni katika watu ambao wanajinasibisha au najiita kwamba ni katika wanafunzi wake, na ni kwa sababu nilipokuwa nasoma ualimu katika taasisi ya Kiswahili cha kigeni, tuliambiwa na walimu wetu walitusomesha ualimu kwamba mwalimu ni mtu ambaye
anamsaidia mwanafunzi kupata maarifa, uweledi pamoja na maadili. Hatukuambiwa kwamba anampasisha mwanafunzi, tunaomba anamsaidia mwanafunzi kupata vitu hivyo. Namna gani ambavyo Maalim ameweza kuwa mtu wa aina hiyo? Amekuwa ni mtu ambaye ukiishi naye bila kukwambia unapata vitu hivyo, kwa sababu yeye ni mtu ambaye anaishi kwa kigezo cha ualimu. Katika sifa ambazo tuliambiwa pia wakati tunasoma ualimu siku hizo, somo la falsafa ya ualimu, tuliambiwa kwamba sifa ya mwalimu ni mbadilishaji. Maana yake ni mtu ambaye anabadilisha mambo. Na hata kitu somo, lesson, tunaambiwa kwamba somo ni mchakato au process ya ubadilishaji. Na tunaambiwa kwamba somo limefanikiwa baada ya kuona kwamba pana mabadiliko yametokezea. Mabadiliko gani? Mabadiliko ya tabia, behavioral changes. Ndio maana lesson is taking place baada ya kuona kwamba mabadiliko yametokezea, mabadiliko ya tabia. Sasa hiki ninapenda kuzungumzia katika upande wa Maalim Seif na lomhusisha na ualimu wake, waini akawa ni maalim wa taifa. Na hapa nitakwenda mwisho kabla sijakuja mwanzo. Mwisho katika maisha imezungumzwa hapa na Professor Burgess, vipi Maalim Seif ambao walikuwa ameangalia kwake yeye nafasi ya dini ya Kiislamu katika kujenga mfumo wa maisha ya Wazanzibari na kuikomboa Zanzibar katika hali hiyo. Hakumaanisha kwamba alikuwa ni wale so called Islamist, no, hakuwa hivyo, lakini aliamini kwamba tayari Zanzibar ina kitu mkono cha kuweza kujifakharishia. Na hapa nitakupiga mfano ili niweze kutoa hoja yangu. Wakati mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakaribia mwisho wa maisha yake, mara moja katika siku za mwisho, nadhani pengine siku 4-5 kabla hajafariki dunia, ilibidi sala iongoze Sayyidina Abubakar, naye akawa amekaa kando kule anaangalia. Sayyid Qutubi pia na Sayyid katika wataalamu baadaye wa Kiislamu hawa, na hivi karibuni Dr. Omar Suleiman ni katika wataalamu pia wa dini ya Kiislamu nchini Marekani, akawa anatafsiri kuhusu lile tukio lile. Mtu ambaye ameletwa kwa ajili ya kuleta ujumbe wa dini, kuwakomboa watu wa Maka, jamii yao wakati huo na ulimwengu mzima kwa ujumla, ametimia miaka 23 ya kufanya mapambano yake. Halafu mwisho siku 4 kabla hajakufa, anakaa kitako kando, anamuona katika ambao kawajenga wanaongoza sala. Dr. Masud akasema kwamba namna gani mtu anapata pumziko la nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu kile ujumbe ambao ameuleta pale umefanikiwa. Kazi ambayo anataka ifanyike anaona kwamba itaanza kufanywa baadaye kuondoka. Kwa hivyo amefanya behavioral changes. Lesson has taken place. He was really a teacher. Anasema hivyo. This was Maalim. Na kusudia katika maana nyingine, tumeambiwa namna ambavyo maisha yake aliishi hivyo, na bwana ametaja hapa kwamba tangu akiwa mdogo chuo, akiwa skuli ya Lumumba, alikuwa ni mtu ambaye anafuatwa na wenzake, ni mtu ambaye anachukuliwa ni mbadilishaji wa tabia, ni mtu ambaye ni mwongozaji njia na vitu kama hivyo. Fahari gani ilioje kwamba mwisho wa maisha yake anaona kwamba ujumbe ambao alikuwa nao kwa Wazanzibari, maana yake ndio eneo lake kubwa sana la siasa, la kwamba na waachieni au nimewafundisheni katika maisha yangu yote namna ya kuishi Zanzibar, namna ya kuiamini Zanzibar, namna ya kuitukuza Zanzibar. Halafu anaondoka stejini akiwa anaona watu ambao wanaendesha na misheni yake ile. Huyu ndiye alikuwa Maalim. Na hivi ndio maana Somba alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni Maalim wa taifa la Zanzibar. Kutoka jina la Maalim mwenyewe limekuja miaka 8 tu, 2000 nadhani 1964 mpaka 1972, sio? Alipokaa darasani kufundisha akiwa na chake. Lakini nafasi na hadhi ya ualimu ndio maana kwa Maalim wa taifa imebakia naye muda wote mpaka ameondoka. Kwa nini? Tutarudi katika falsafa sasa za walimu wenyewe tangu mwanzo. Tumesema kwamba mwalimu kama a teacher who helps students to gain knowledge, competence and virtue. Mtu ambaye anawasaidia wanafunzi kupata maarifa na sio taarifa tu. Miongoni mwa changamoto ambazo tunazo nadhani katika jamii ya sasa ya ualimu ni sisi walimu ni watoaji taarifa kwa wanafunzi wetu, sio kuwasaidia kupata maarifa. Na kwa nini? Kwa sababu sisi wenyewe kama walimu, kama kusema Mwalimu Hussein hapa, hatukutayarishwa kupata maarifa tukiwa vyuoni kwenda kuwapa maarifa hayo wanafunzi wetu. Kwa hivyo yeye alikuwa ni huyo, kwa sababu alikuwa anafasili hiyo ya mwalimu, mtu ambaye anamsaidia mwanafunzi kupata maarifa,
kupata uweledi na pia maadili. Hii ni la muhimu sana. Maadili kawaida huwa hayafunzwi kumwambia mtu hili ni baya, hili ni zuri. Yanafunzwa kumuonesha mtu hili ni baya, hili ni zuri. Mwalimu alikuwa ni mtu ambaye anakufanya uweze kuwa au kutokuwa kwa sababu tu umemuona yeye kawa au hakuwa katika jambo fulani. Nitapiga mfano. Hata siku moja katika miaka 4 ambayo nimekaa naye Maalim Seif kama msaidizi wake, hakuwahi kuniambia kitu hichi Muhammad usifanye au hichi kifanye katika namna fulani. Hakuwahi kuniambia kwamba nilikuwa nakwenda mara kwa mara Ujerumani katika mafunzo na FNST. Nashukuru sana wamenipeleka Ujerumani nadhani mara 5 au 6 katika kipindi changu cha miaka 8 nilikuwepo ikiwa msaidizi wa Maalim kupata mafunzo ya aina mbalimbali. Lakini hata mara moja Maalim Seif hajaniita akanambia haya niambie umejifunza hivi, nataka nikuone kwamba unatekeleza kile ambacho umejifunza. Hapana. Namna ambavyo anaishi na mimi najua kwamba anataka nimuoneshe kwamba nimejifunza nini kule na nimetekeleza nini kule. Na nimefanya nadhani kwamba nimetimiza wajibu wangu nikiwa chini yake kufanya hayo. Lakini si kwa sababu ameniambia. Ni kwa sababu yeye ni mtu ambaye aliyaishi yale ambayo anakutaka wewe uyafanye. Kwa hivyo ama wakati mwingine wanavyosema kwamba Waingereza alikuwa ameset the bar high. Tayari ni mtu ambaye asheka hapa tayari. Kwa hivyo kila siku wewe ukiishi na yeye unataka ufike pale yeye ambapo alipo bila ya yeye kukwambia kwamba nataka nifike pale ulipo. Mimi huwa naandika mashairi wakati mwingine. Na kipindi fulani karibu nimefika siasa za Kenya, mimi ni mwandishi wa habari pia, bahati mbaya, mwandishi wa habari pia. Nasema bahati mbaya mwandishi wa habari pia. Papitokea siasa za Kenya nikasikia kwamba katika kufanya kazi zetu za uandishi wa habari katika uchambuzi tukaambiwa kwamba Wakenya walikuwa wametayarishwa na viongozi wao kufuata mrengo fulani wa kisiasa. Bila shaka ndivyo ilivyo. Na kiongozi ambaye unamuita kiongozi wako, lakini walipofika katika sanduku la kura wakafanya tofauti. Ndio matokeo yakawa tofauti. Wale ambao waliwaamini. Mimi nikasema kwamba inakuwaje kama unaamini kwamba huyu ni kiongozi wako, halafu amekuambia au amekuonesha kwamba anataka ufanye kitu fulani, halafu ufanye. Vinginevyo ni kwamba hapakuwa na muunganiko baina yenu kama kiongozi na wafuasi wake, watu ambao wanamwamini, au siku zote hamkuwa na ujumbe mmoja katika maisha yenu. Maalim Seif alikuwa ni mtu ambaye anaamini juu ya kuwa na ile tuseme uniformity of the message, umoja wa ujumbe ambao upo. Wote ambao walikuwa chini yake walikuwa pamoja naye, niseme kulikuwa chini yake, manake nikisema chini yake wengi watadhani kwamba ni mtu ambaye alikuwa na watu ambao wanaamini wako chini yake anaongoza. Kinyume chake kabisa. Katika mazungumzo mkikaa kitaka kuzungumza, si sana yeye kusema kitu. Ninyi ndio ambao mtasema. Mwisho mkishazungumza atatia neno lake moja. Katika utekelezaji atakuwa mwanzo kutekeleza yeye ambaye hakuwa mzungumzaji kwenye mazungumzo yenu. Hivi ndivyo alivyokuwa. Kwa hivyo kwangu mimi kila siku Maalim alikuwa ni kigezo cha ualimu na mwalimu kwa maana hiyo. Nitarudi mfano ambao umepiga kuhusu Kenya. Kwa hivyo mimi nikasema kwamba ikiwa walikuwa na kiongozi kweli ambaye wanaamini ni kiongozi wao, halafu akawa amewapa ujumbe aidha kwa maneno au kwa vitendo, halafu hakutekeleza ujumbe ule, hapakuwa na uongozi baina yao, hapakuwa na muunganiko baina yao. Kwangu mimi kiongozi, ndio maana nikaandika shairi sema nilikuwa na mwalimu, nilikuwa na kiongozi. Nilikuwa shairi ambalo niliandika hilo nikimaanisha kwamba ku reflect au kuakisi vipi wenzetu ambao pengine walikuwa na mtu ambaye anamuita kiongozi lakini hakuwa mwalimu wao. Hakuwa mtu ambaye aliweza kuishi ndani ya nafsi zao na akaweza kuwafanya wafanye bila kuambia fanyeni. Maana nadhani kwamba miongoni mwa sifa ambazo mwalimu anazo kwa wanafunzi wake ni zile sifa za kwamba anaweza kumfanya mwanafunzi wake afanye kitu bila kumwambia kwamba afanye. Walimu wakiwa darasani anajua kwamba kuna tukiingia darasani tunajua wanafunzi, mwalimu akiangalia hivyo unajua anakusudia nikae kitako huyo hata hajaniambia nikae kitako, kakuangalia tu unaomba sio kusindikia kitako. Au wakati mwingine kanyamaza kimya unakusudia kwamba ananiambia kitu fulani. Ndivyo ilivyo baina ya wanafunzi na walimu. Ikiwa walimu mfanya kazi, mwanafunzi ana uwezo wa kufahamu kimya cha mwalimu wake kama anavyofahamu maneno yake. Na hivi ndivyo ambavyo nadhani kwamba walioweza kupata fursa katika maisha yao na bahati ya kuwa chini ya Maalim waliona hivyo. Ni mtu ambaye alikuwa, kwa sababu anaishi yale ambayo competence
knowledge and virtue anaziishi yeye mwenyewe, ambazo ndio sifa, ndio kazi ya mwalimu hiyo. Ikawa ni rahisi kwamba walimwamini kuwa naye kuwa katika sehemu hiyo, pia kuweza kuwa sehemu ya watu wanaoishi maarifa, wanaoishi uweledi pamoja na maadili ambayo alikuwa nayo. Nadhani niseme haya mchache kwa sasa. Asante. Asante sana Sheikh Mohamed Ghazani. Kidogo nilikuwa na shauku ya shairi, maana Mohamed Ghazani ni mshairi. Nilikuwa nataka ladha ya shairi japo beti moja, kama unayo, kwa zawadi ya Maalim Seif. Kama unalo hapo, kama huna tunakusamehe. Nilikuwa na mwalimu, nilikuwa na kiongozi, nilikuwa na mwalimu mwenye sikio la usikizi, alotufunza nidhamu, utu, umoja na mapenzi, bingwa wa kujiheshimu yeye mwenyewe na bingwa wa maamuzi. Alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni kiongozi. Asante sana. Nilijua utakuwa na jambo kibindoni, lazima utakuwa nalo. Asante sana. Lakini si mshairi najaribu kuandika mashairi. Asante sana. Tunachukua maswali kama tuna maoni kwa wazungumzaji wetu wote wanne. Kama kutakuwa kuna maoni, kuna maswali, tunachukua maswali, na maswali yetu pamoja na majibu yatakuja na robo saa. Baada ya hapo tutaenda kwa ajili ya tea break, then tutakuwa tuna discussion baadaye. Asante. Yale yananihusu mimi kidogo, niandikie kwa sababu kidogo hizi mic naona sauti zake. Naam, kulikuwa yes. Naitwa Kitila Mkumbo. Nitaka kushukuru sana michango yote ambayo imetoka, ni mizito sana. Nitaka kuchangia tu jambo moja au mawili kwa mwalimu mkuu pale wa shule ya Lumumba. Ameongea mambo mazito sana, na mimi nikiri kwamba nimepata heshima ya kuwa moja ya kuwa kwenye hii ambayo imesemwa sana hapa, kikosi kazi, na mwenyekiti wetu profesa yupo pale. Kwa hiyo tumejifunza mengi kwenye. Sasa nitaka kusema moja la meleta vizuri sana ile swala la darasa la 7, na kidogo tu watu wapate background yake. Sera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au ya bara ni ya mwaka 2014, ni darasa la 6. Haijatekelezwa, na mimi nilikuwa sehemu ya timu ya kupendekeza hilo. Hatujatekeleza kwa sababu ili uachane darasa la 7 tulikuwa tumepandisha kiwango kinachoitwa elimu msingi, kwa maana ya basic education, isiwe darasa la 7, iwe form 4. Kwa hiyo tulikuwa tunataka tuwe na miaka 10 ya basic education, 6 years ya primary na 4 years ya secondary. Kwa hiyo ilikuwa ndio iwe universal, ndio maana tukaondoa ada. Sasa tukutekeleza kwa sababu maandalizi hayakukamilika kwa maana ya infrastructure, walimu. Kwa darasa la 6 ni only if tumepata uwezo wa kupeleka mpaka form 4. Kama hujafika form 4, darasa sasa inakuwa ni fupi mno, inakuwa too early. Kwa hiyo nitaka kuweka hiyo kama angalizo. Kwa lengo lilikuwa ni hilo, kwamba basic education iwe form 4, na kwa sasa kwa maana ya bara, nimemsikia waziri wa elimu juzi, inaonekana serikali kama inataka kusema wapo tayari kwenda form 4. Lakini sisi kama wataalamu tumeweka condition hiyo. That is only kama tuna uwezo wa kuhakikisha kwamba watoto wote universal, kwamba inakwenda mpaka form 4. Kwa hiyo inakuwa na nchi nyingi sasa hivi, kuna nchi mpaka 5. Tumetoka juzi Mauritius, wao ni 6. Kwa basic education Mauritius ni 9 years. Kwa hiyo ikiwa ni miaka 10, that is fine, inakwenda kabisa. Kwa sababu moja ya changamoto ya Tanzania ni kwamba mtoto anayekwenda mpaka chuo kikuu anamaliza chuo kikuu akiwa amechelewa mno ukilinganisha na nchi zingine. Kwa hiyo ilikuwa ni mimi kupunguza. Kwa hiyo ilikuwa nitaka kuweka tu hilo angalizo. Otherwise nashukuru sana kwa
Assalamu alaikum. Nakushukuru sana mwezeshaji na napenda kushukuru jopo lako kwa kutuelimisha sana asubuhi hii. Nilitaka kuzungumzia mada ya kwanza kabisa, lakini kwa sababu sikuwa na swali nikasema ninyamaze kwa sababu nitachangia tu. Na kwanza nampongeza Profesa Gari kwa hiki kitabu na nimefurahi kwamba sasa kinatafsiriwa. Naamini kwamba utatafsiri pande zote mbili kwa sababu kinahusu watu wawili, Ali Sultan Isa na Maalim Seif. Na Ali Sultan Isa amefariki Januari mwaka huu. Hatukufanya chochote kumhusu, ingawaje Ahmed Rajab aliandika makala ndefu sana kuhusiana na Ali Sultan Isa kama icon wa revolution kwa Zanzibar. Mimi nilitaka kwa haraka sana kukumbushia miaka 13 iliyopita, mwaka 2009, siku ambayo kitabu kilizinduliwa. Siku hiyo ya uzinduzi hapa Zanzibar, mwezeshaji wa uzinduzi alikuwa Jusa, na mgeni rasmi alikuwa Dr. Salim Ahmed Salim, na wote walikuwepo. Ali Sultan Isa alikuwepo, ndiye alizungumza kwanza. Mwanzoni alitangulia Gare na alizungumza Kiswahili kizuri sana wakati huo, nadhani bado kipo. Lakini baadaye alizungumza Ali Sultan Isa na baadaye Maalim Seif. Nataka kuja huko. Na wengi tulikuwemo humu ndani siku hiyo. Namkumbuka wakili Usi, dadangu Fatma Fereji, na alikuwepo vile Biubwa Amunasro, mnamfahamu, aliandika kitabu karibuni kuhusu mwana mapinduzi aliyekuwa anatembea na pisto, mwanamke pekee alikuwa anatembea na pisto Zanzibar wakati wa mapinduzi. Wengi tulikuwemo siku hiyo. Na nataka kuzungumzia kuhusu aliyekichambua hiki kitabu siku hiyo. Hiki kitabu kilichambuliwa na Profesa Harub Othman. Na alikielezea vizuri sana. Sasa kilichotokea baada ya hapo ndicho kinachonifanya nisimame. Kwamba baada ya kuchambua kitabu hiki, jioni ile kulikuwa na ZIF, Zanzibar International Film Festival, ambayo ilikuwa inazinduliwa na aliyekuwa waziri kiongozi Shamsi Nahodha. Lakini baada ya ile festival, Profesa Harub alikuwa aende nyumbani kwake Mbweni. Lakini wenzake wakamwambia, tumekodi vyumba vingi hapa mjini, kwa nini msilale tu hapa? Alikuwa yeye na mkewe Profesa Saida. Ni msilale tu hapa. Kwa hiyo akaenda kwenye hoteli moja iko opposite na Tembo Hotel, mnaofahamu Zanzibar vizuri. Sasa asubuhi alfajiri ya siku hiyo, Harub akaamka, akaswali, alafu akasema ngoja nipumzike kidogo. Karibu saa 1 hivi mkewe anajaribu kumwamsha, vipi profesa, chelewa kwenye appointment zako? Hakushtuka. Akawa Profesa Harub ametangulia mbele ya haki siku hiyo. Kitu ambacho kilitushtua sana kwa sababu hapakuwa na mtu akitegemea, alikuwa mtu mwenye afya aliyepresent hiyo hiki kitabu vizuri sana siku hiyo. Sasa baada ya hapo Profesa Harub alikuwa mkuu wa kituo cha huduma za sheria Zanzibar. Kwa hiyo kuanzia hapo akaniachia mimi kile kituo bila taarifa, na baada ya hapo tumeendelea na kituo. Yanayoendelea na kituo ni hadithi ya siku nyingine, sio muhimu. Lakini muhimu ni mahusiano ya kituo cha huduma za sheria cha Zanzibar na Maalim Seif na elimu. Kwa dakika moja tu nieleze. Maalim Seif hakuwa anapenda tu hii elimu ya kawaida. Vile vile alikuwa anaheshimu sana elimu ya sheria. Sisi tulikuwa tunafundisha paralegals, wasaidizi wa sheria. Na Maalim Seif alikuwa anasisitiza kwamba siku ya graduation ya paralegals wetu, sisi tulikuwa tunafundisha paralegals sheria inayofundishwa chuo kikuu
Mwaka wa kwanza na wa pili tunawafundisha kwa Kiswahili kwa miaka miwili. Na Maalim Seif kwa nasisitiza kwamba siku zote mnapokuwa na graduation naomba mnialike. Na alikuwa anakuja. Mkutano wa mwisho, graduation ya mwisho aliyohudhuria ilikuwa pale MKUTANO tulipokuwa na graduation yetu. Na alikuwa anawahamasisha sana paralegals wetu. Na hasa paralegals wetu tulikuwa tunawaambia kwamba mnapomuona Maalim hapa, pamoja na kucheleweshwa kwenda chuo kikuu, alipoenda chuo kikuu alipata first class. Hiyo ilikuwa inawasisimua sana wanafunzi wetu, na wengi walienda kusoma kwa sababu yake. Nitaka kusisitiza hilo kwamba yeye aliunga mkono sio elimu tu ya kawaida, lakini vile vile elimu ya usomi kama vile elimu ya sheria. Nakushukuru sana. Tuna mkono mwingine pale. Twende upande huu sasa. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Rahim Balu na ni mwanafunzi mmoja wa Mwalimu Hussein pale. Lakini vile vile nilikuwa in one way another way mwanafunzi wa Maalim in those days pamoja na Jusa. Mimi actually nachojaribu kusema ni kwamba Maalim alikuwa Maalim kwa kila angle yake. Mamangu mimi alikuwa mwalimu, alikuwa anafanya kazi na Mwalimu Hussein na alifanya kazi chini ya Maalim Seif. I have a background kwamba kipindi kile niko student, mamangu alinipeleka kwa Maalim na at that time aliniuliza, what is your future, what are your desire in life? Mimi nilimwambia kwamba I have a desire to become a businessman. Kwa hivyo aliniambia kwamba focus in certain thing in your life and you will be a good businessman. You will achieve certain things in life. Kwa hivyo contribute in many ways kutoka sisi ambao tumetoka from 92 91. Lakini lengo langu mimi kucontribute hapa sasa hivi kwamba mimi sasa hivi na nafasi yangu kwamba ni mwenyekiti wa wawekezaji wa utalii Zanzibar ZATI, lakini vile vile ni chairman for Commission of Tourism. Naunga mkono hoja iliyozungumza na Mwalimu Hussein. Miaka 10-20 nyuma, our vision was something else for Zanzibar. We were more agricultural based island, lakini sasa hivi tunabadilika, tunaenda kwenye service based. Tumeadapt tourism with blue economy. Lakini wale ambao tunatengeneza sera ya elimu, ni ombi letu kwenu kwamba mtusaidie kutayarishia vijana ambao watakuja create sustainability into this tourism sector tunaotaka kwenda nayo. Shida kubwa tunayoipata, tunakubali kwamba tumeadapt tourism at a very fast pace. Yani tumeifungua tourism katika uharaka wetu sana. Kweli the demand has been there, the need has been there. Population yetu ina grow, we have to come up with alternative. Lakini the skill and the labor tuko nyuma sana. Hiyo inachangia kwa kiasi fulani tunaanza kupata foreigners wanaingia ambao kweli wanatupa skill, wanatupa na education. Lakini vile vile inatubidi vijana wetu wana adapt culture zao badala ya kuadapt culture yetu. Sasa hatuwezi kuwa na long term tourism, hatuwezi kuwa na sustainability tourism kama hata culture yetu pia itaanza kupotea, ambayo tunaiona inaanza kupotea kidogo. Sasa we can only achieve and sustain kama mtatusaidia upande wenu policy makers wa education kuinstill kutoka very young age kwenye watoto wetu. Tukubali kitu kimoja kwamba tourism in a very big value chain ambayo ina touch every sector of our life, be it education, employment, agriculture, how you maintain your family, everything. Kwa hivyo ni ombi letu sisi private sector au na tourism sector stakeholders kwamba tusaidieni, mtupe watu ambao wataweza maintain sustainability with high level of education system to our visitors
and we maintain a long-term future for that. Thank you. Muda unatutupa mkono, kwa hiyo na asante sana. Nami nimshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini la pili niwapongeze sana waandaji wa kongamano hili. Kwa jina naitwa Mahmud Al-Mahinda. Ni nadra sana na ni vigumu mno asimuliwe Maalim Seif mbele yako moyo wako usichirizike machozi. Ni vigumu mno mshipa wa hisia wa huzuni usikushtukie ndani ya mwili wako. Wazee wetu mbele mumetuliza ndani ya nyoyo zetu. Mungu ailaze roho ya Maalim Seif Sharif Hamad mahali mpema peponi. Lakini namna tu ambavyo wakubwa mumemuelezea ina reflect na namna nyinyi wenyewe mnavyoonekana. Tunathibitisha kweli Maalim Seif alikuwa ni mtu mwema, tukiwaangalia hata nyinyi mwenendo wenu. Maalim Hussein mzee wangu, miongoni mwa watu ambao ndio tunasema ni nani Zanzibar hajaguswa na maisha ya Maalim Seif Sharif Hamad. Wakati unaelezea ni nani mwanafunzi wako, nani uliweka saini ya cheti chake, Maalim Juma saa nani hapa, naye ananiambia ni mshauri wa chama cha ACT Wazalendo hivi sasa. Anaambia cheti chake cha form 4 kilitoa saini na Maalim Hussein Ali Suleiman. Ni kuonyeshwa maisha ya Maalim Seif Sharif Hamad hakuna yaliyombakisha Zanzibar. Kama si yeye mwenyewe, ni mbavu zake za pembeni alizozuhuisha zikakuwa nazo zikafanya kazi, matawi yamechipua. Nawashukuruni sana. Naomba nitoe sasa na maoni yangu. Niungane na Maalim Hussein kwamba ipo haja kwanza. Mzee wangu Ahmed Rajab katika utangulizi wake wa mwanzo alisema wapo waliomchukia, waliompenda na kadhalika na kadhalika. Lakini mimi niwaombe wale wote ambao walikuwa wakipotosha, umefika wakati sasa kusahihisha yale waliokuwa wakimzulia Maalim Seif kwamba anataka aipeleke nchi pahala fulani au awalete watu fulani. Maalim Hussein ametuambia vision ya Maalim Seif Sharif Hamad ni returning to its rightful position, na yanathibitika maisha ya Maalim Hussein namna alivyokuwa mwalimu mpaka hapa alipo sasa. Ili moja hilo, imefika wakati watu wasahihishe kauli zao, na ni ungwana tu wa kawaida, wala si jambo la ajabu wala aibu. Binadamu kukosea ni katika sehemu ya mapungufu ya binadamu. Imefika wakati tusahihishe makosa yetu ili tuijenge upya Zanzibar yetu na kwa mustakabala mwema wa vizazi vyetu. Lakini la pili ni kwamba nami naungana na mawazo ya Maalim Hussein. Umefika wakati watoto wetu wapunguziwe masomo, hususan wa darasa la kwanza. Unajiuliza, mwanafunzi anaambiwa ayachukue madaftari yale kila siku aende nayo yote, hayo 5 yote aende nayo, lakini anasomeshwa moja tu, walimu 4 hawaingii katika vipindi. Lakini ratiba zimepangwa, leo atasomwa hili na hili. Huwa namwambia mwanangu mimi, kwani huko siku na timetable? Anasema ndio, lakini mwalimu anasema bebeni yote, kwa sababu inawezekana mwalimu akaingia hata kipindi sio chake akaingia, na akiingia kipindi sio chake daftari lake hujachukua anatupiga. Na hisi kuna moja, madaktari mngefanya uchunguzi, moja ya sababu inaopelekea wanafunzi au vijana wetu kudumaa wafikapo chuo kikuu na hata sekondari ni kubeba mzigo mkubwa mgongoni wa madaftari.
ambao unapelekea ubovu wa vertebral cord. Madaktari watalithibitisha hilo. Serious kabisa. Unapopata maumivu ya uti wa mgongo kwa kubeba mizigo mizito, baadaye na kufanya uwe unasinzia kila wakati. Hivyo darasani muda mwingi unapotea kwa kusinzia badala ya kumsikiliza mwalimu. Hili madaktari wangewashauri walimu kama ni sehemu ya kusahihisha kupata vijana bora baadaye. Mwisho kabisa ni waombe waandaji kwa utamu wa maneno haya na elimu hii tunaoipata hapa, niombe sana tuweze kupata CD tuzipeleke uraiani, watu wasikie na waone kwamba Zanzibar ilitoka wapi na vipi sasa tufanye marekebisho tuipeleke nchi yetu katika tinare. Asante sana, nashukuru sana. Muda wa kunywa chai umefika, na tunashukuru sana kwa michango yenu, na niwashukuru sana mliotoa mada leo hapa. Tunashukuru sana kwa namna gani Maalim Seif alivyowaunganisha watu, lakini pia ni kwa namna gani Maalim Seif ameweza kugusa maisha ya kila mtu ya rika zote. Tunashukuru sana kwa michango yenu na maelezo yenu kuhusu Maalim Seif, na hapa ndo tumefikia mwisho wa mjadala huu, na karibuni sana. Asante sana.